Hello guys, how you doing? It's Nyaz254. Welcome back to my YouTube channel and thank you for watching, for clicking. Imagine by clicking this video and you've really made my day. Thank you so much. So guys, today I'm gonna talk about something different. Ni vlog yenye sijawahi fanya and I'm gonna do it for you today. Today nimeamka. I want to go to Burma. Yes, Burma. Burma ni place penye wanauzanga nyama, wanauza kuku, wanauza hizi nyama, matumbo, maini, and since uko ndo inakanga nyama zao zinakanga kienyeji. Everything yani inakanga kienyeji. Yani ukikula nyama unafeel unakula ile nyama ushago. So unaelewa ile nyama ushago? Yes, and that's why wasinunuange nyama estate. Kama nyama imeishanga kwa fridge, afadhali nikulange tu greens throughout ama nikule cereals. So today I'm going to Burma. Naenda kununua kama nyama, kuku, matumbo. At least fridge yangu ikuwe na kitu. Fridge yangu is totally empty. That's why naendea Burma. Naendea nyama Burma. So guys, I want you people muende na mimi. I'll go with you guys and I'll show you venye huwa nafanya shopping Burma. At least pia mjue penye nyama nzuri inapatikana, penye kuku nzuri inapatikana, kuku kienyeji, nyama kienyeji penye inapatikana. Come with me guys. Yes. Venye mnaona fridge yangu iko empty, yani empty kabisa. Hii ni kamande, hii ni mincemeat imebaki kidogo. Then fish hii ni samaki, bado ni at least niko na samaki. Kwa hivyo sitafanya shopping ya samaki sasa. So hapa hii ni freezer, hapa ndo wanaeka hizo nyama ndo naeka hapo. Yeah, so ukiona iko hivi, that means inamaanisha fridge yangu iko empty, haina chakula. So today I'll go to Burma guys. So let's go together and shop together, tulete chakula nyumbani. Fridge at least iko na kakitu au vipi watu wangu? Venye mnaona I'll have to buy some eggs. Si mnaona? Aki, nimeshua mpaka na mayai. Waya chakula inaishanga kwa nyumba paka unashindwa wenyewe. Paka hapo ndo na realize unajua kwa watu wanakula kwa nyumba. Yeah. So guys, today nitafanya tu shopping ya chakula, manyama, mayai. Yes. Yes, baby. Yes. Stay tuned. Yes guys, hapo ni archives. Hapa ndo unapata tuk za kufika Burma. Ukifika town, you'll just go to archives, National Archives. Hapo utapata tuk mingi za kwenda Burma. You'll just have to choose one for you kufika Burma. So I'm here waiting for tuk yenye naenda Burma so that tupande twende tukatafute jamani chakula. I really love Burma cause Burma iko na chakula tamu sana. Sasa ndio hapo tuk. I'm boarding. Kuna Mr. Man hapa amekaa. We. Tunaenda Burma. Wewe sema hata haiwezi. Namwambia anasema haiwezi. We are in Burma already. Hey. So this flyover yo iko hapo Jogo Road. Immediately umeona hii flyover ukikuja na hiyo barabara ya Jogo Road, jua umefika Burma. So this is Burma. Kuna watu business yani imeshika kushika. Yani unakutana na makuku kwa barabara. Unakutana with my Mr. Man. Nasema tembea ndo kamera nishike vizuri. Yeah. Tunatembea tukitembea. Unaona makuku ziko hapo. Yani business yani iko hapa 24/7. Yani business imeshika kushika. Kama ni kuku imeshika kushika. Yeah. I'm inside Burma already. Kwenda kufanya shopping. Sijui tutaanza na nini. But I think tunaenda kuanza na kuku. We are going where a lot of kuku ziko. And of course wenye mnaona, I think kuna wengine wenye wanajua inji ya venye kunaendanga. So this how we are going.
tumefika kwa makuku. Hope mnaziona. Yes, yani kuku ziko mingi. Biashara hapa Burma yani imeshika. What I love about Burma, yani kuku kienyeji, it's cheap. Kwa napata kuku kienyeji moja kubwa na 500 or 450. Anile kuku kienyeji kabisa, improved kienyeji. Yeah, at 450 unapata kuku kienyeji, or at 500 kama unataka ile kuku kubwa kabisa, you get here in Burma. Yes, hapo tumeshikiwa kuku moja, tumeuzua kuku moja at 500, tunataka kuku mbili at 1000. Yeah. We are done with chicken. Tumemalizana na kuku, tumeingia kwa nyama. Kama venye mnaona hivyo nyama, yani hapa hii nyama ya Burma ni tamu. Ni ile nyama kienyeji. Na mnajonga venye vitu kienyeji, vitu vienyeji zinakuanga tamu. I'm telling you, this meat is so sweet. Yani hiyo supu. Guys, hey. Hata sijui nitawaambia aje. Kwa hivyo I'll just take 2 kgs. Yes. Naenda kwa matumbo. Matumbo ni clean, wameosha matumbo, inakaa safi. Matumbo by the way, sijui kama kuna watu wanapenda matumbo kama mimi. And of course tuko kwa omena. At least nikimwe kwa omena hivi. Omena pia lazima nikuwe nao kwa nyumba kama kawaida. Omena siwezangi kosa kwa nyumba, cause omena pia is my favorite food. Cause venye huwa napika, my friend will really love it. Oneni venye ni safi. I just love hizi omena zao mama. Ni immediately huwa nikikuja Burma, I must take her omena cause huwa zinakanga tamu, hazina mchanga. Very sweet. Yes. And of course tumetembea Burma sana, so mpaka tufurahishe tumba kidogo, tupigie mwili pole kwa kukula kuku kwa ugali na mrenda. I'm telling you, Burma pia kuna hoteli smart hoteli nzuri yenye unakula mpaka unaridhika. Like hii kuku yenye nakula, it's only 250, kuku ugali 250 shillings. Yes, 250 shillings na unatoka kama umeshiba kushiba. I'm telling you, Burma is everything. Shop in Burma. Nyama nini kukula Burma. Yes, ona venye nakaa appetizing. Wow. This is so sweet, guys. I just love it. Hey, eat with me, guys. Eat with me. Sema kushiba mpaka na sweat. Hey. After kushiba, kwenda kwa mayai. Of course niliambia venye mko mnaona crate yangu ilikuwa empty, so I had to take mayai crate moja nikuwe nao kwa nyumba. Kukuwa na chakula kwa nyumba is the most important thing yenye unaweza fanya. At least pia inapunguza budget at times, but ni poa sana kuwa na vitu kama hizi kwa nyumba. Kama venye niko nazo kwa nyumba hivi, inanipatia easy time. Yes. So nishafika kwa nyumba. I want to clean my meat. Venye mnaona hapo, hiyo ni nyama. Natangulia na nyama, nioshe kabisa. Venye mnaona ikuwe safi. At least nikizi store kwa fridge, ikuwe naeka kitu safi kwa fridge. Si ndio? I think mnanielewa. So I'm packing them into portions. Nitazieka kama like ilikuwa 2 kgs na nimezieka like 6 portions. Yeah. So this is kuku venye mnaona. I'll pack it into 2, ni kuku mbili. So nitapack mara mbili venye mnaona hivyo. Yes. Hivyo hapo nimeweka chini. Then naona tu unajua paka niweke size moja. Niweke ikue I don't know how ikue size yani zitoshane. Yeah. So that's matumbo pia nitaiosha vizuri na niweke into portions. Yeah, mpaka nioshe ikue safi. Hata kama nilipata kama ni safi, but I have to rinse it well. Yeah, you can see it. Ni safi kabisa. But I really love matumbo. Ya force kose kwa nyumba. Yeah. Hii pia nitaigawa mara mbili.
nitaigawa mara mbili at least. Naigawa hivyo juu ndo yani kwa siku nipike hiyo yenye niko kwa karatasi, kwa siku nipike yenye iko kwa karatasi siku moja. Yeah. Hizi chakula ni mingi, zitanipeleka kama wiki. For me naona itanipeleka kama 2 weeks. So itakuwa ni kununua 2 greens, but I'm planning kwenda kwa soko kutafuta mboga kienyeji. Pia nikuje nichemshe na niweke kwa freezer. So kazi yangu ni kuchukua tu na kuchemsha after kupika stew ya nyama, stew ya kuku ama stew ya omena. Guys, I'm telling you, life is easy ukiwa na chakula kwa nyumba. Life is so very easy. Yeah. So venye mnaona nazipanga kupanga. Kuku nitaweka hapo chini, nyama na matumbo nitaweka hapo juu. This is freezer. Hii hapa ni chakula hizi haribika. Ukishazi deep freeze ni hivyo. Ukitaka kupika unatoa tu, nitakuwa natoa tu pepa moja. Nachemsha na karanga na tunakula. Alafu venye niliwaambia mayai ndo hii hapo iko hapo juu. Sasa niko na chakula. Chakula is ya nyanya. Pia nilifanya shopping ya nyanya venye tu sikuonyesha. Venye nilifanyia shopping hizo na omena zangu 3. Yani kuna chakula yenye I think itanipeleka 2 to 3 weeks ndo nita plan tena kununua chakula nyingine. Yeah, ile yenye iko pale ni ngwashe, kesho nitakunywa nayo chai asubuhi. Yeah, that's yes. See you in my next video, and make sure you subscribe. Thank you for watching, guys. I'm so grateful. If you know you have not subscribed to my YouTube channel, kindly subscribe. I would really appreciate. Bye. See you in my next video. Mwah.